make a little brain. How do they do this? It's something called the internet. Now, I know it sounds weird, but bear with me. In the 80s, American military wanted to devise a system of contacting each other without using radio wavelengths. So, 40 years later, here we are. What do you mean? They have Instagram accounts and they have internet too in Russia? It's weird, right? I know, but apparently it's a thing now. The American army gave the Russians the internet. Probably stole it. Or Trump just made a mistake and left a folder somewhere. Did you see his fucking interview yesterday? No. Dude, after this is done, just watch it. I don't think you'll make it 5 minutes in, but the Australian guy, John Swan, fucking just... What's the less brutal version of fisting? That's what he did. Really? And he's like an idiot sitting there with fucking little graphs trying to explain shit. It's hilarious. Really? But it's hilarious in a way that looks like an SNL skit. It looks like Alec Baldwin got really good. Really? Look at all these hearts. These are all hearts for you, sir. No. Yes. Итак, господа, с нами Павел Погоржельский. Привет. Как вы поживаете? Boom. Эксперт русского языка. I'm saying you're expert in Russian language. Я понимаю. Спасибо. How do you say hearts? For the hearts. Спасибо за сердечки. Спасибо за сердечки. 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 Ну, свой. Look at all of them now. It's ridiculous. It's all over. It's just I never had that many hearts. I should have you. I mean, like, how about you run my account for me? It's that good. All right. Дамы и господа, замечательный оператор-постановщик, замечательный человек. Он здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Давайте начнем. And so it begins. Cześć. Whoa, cześć. Some Polish there. How much Russian do you actually know? Oh, that was it. That's the only question. Nobody gives a shit. Yeah, that's it. Okay, your favorite DPs. Boom. And we're off to the races. My favorite DPs. DPs and the ones who are the most inspirational to you, because sometimes they're not the same. I have my agent call me right now. Yes, talk to you. I'm going to talk to agent. Yes. It's very important in Hollywood. Голливуд. Hello? Yes. It's a Marvel film. When I'm bored. I'm never bored, Pete. But maybe I have some time this afternoon, but I don't know if you're busy this afternoon. And I have some time tomorrow before 6 p.m. Sounds good. Can we do like 4:30? Awesome. No words from Fresh, right? Yet? Awesome. Thank you, Pete. Thanks, Pete. That's it. It's always fast with the agents. Boom. Time is money, There's bro. no time to spend time because there's no money because it's a pandemic. Oh yeah, life is. I mean, look, it sucks you gotta live outside in this little hut that you build. It's because you can't really see here. It's a tent pretty much. It's a tent, and you're always looking for. It's hustle. It's a hustle business. It's a hustle. Yeah. All right, back to the DPs. Some of my favorite DPs, Rodrigo Prieto. I did an internship with him on Water for Elephants. He's an amazing. Oh, you did an internship on that one, nice. Yeah. Он работал с Родриго Прието, он был его. How the fuck do you say apprentice in Russian? Come on. Internship. An internship. It's Apprentice. It's the same thing. Короче, он работал интерном у Родриго на «Вода для слонов». That was with Waltz, right? Yes, Christopher Waltz. He cool? He cool? Yeah. Damn right. What's his name? Robert Pattinson. Yeah, he cool. He cool. And Reese Witherspoon. She cool. Just cool. Those cool cats. Cool cats. Родриго Прието. Он рассказал, как все прекрасно, все артисты, мы все так поняли. Итак, who else? I love Sven Nykvist. Sven Nykvist. I think he's probably Irish, right?
Yes. Yes. What did he do? Remind me. Sven Nykvist did all the movies with the Scandinavian filmmaker, the Swedish filmmaker. Which one? There's like at least 3. Persona, Strawberry Fields. Bergman. Bergman, yes. Оператор Бергмана, Нykvist. I love Anthony Mantle. То, что он сказал? Yeah. What did he do? He did some movies with Lars von Trier. He's some like millionaire. Like he's very, I like because flexible. He's very flexible and like a chameleon. I love the DPs that are chameleon. Еще хамелеон. Последний выписывает, что чувак просто хамелеон. Ему нравятся операторы, которые хамелеоны, которые могут подменять свой стиль и удивлять самих себя. Gordon Willis. Even I know Gordon Willis. Gordon Willis is a great DP. Gordon Willis, Godfather? Godfather, correct. A lot of DPs like from like the film era. It's like insane. Like I've been doing film photography, and it's crazy how much light you need. So I'm very impressed with, how talented they were. Очень его впечатляют в предыдущих поколений больше, чем сегодняшние, потому что чем больше он знает про съемку на пленку, чем больше он с этим сталкивается, тем больше он понимает, насколько огромное количество света нужно, как ребята справлялись с этими задачами. Сейчас все намного проще. Они все делали вслепую, с совсем другими бюджетами, и они при этом были очень-очень крутыми. Следующий вопрос. С чего вы начали свой путь как оператор и пришли к тому, что вас заметили в Голливуде? Okay, so where did you start as a DP and how did you get noticed in Hollywood? I started when I was 19. Начал в 19. In photography. Фотографом. And then I very quickly learned about this thing called cinematography. Потом он быстро узнал про оператора-постановщика и влюбился. Because I was very shy. Он был очень скромным. Mucho скромным. Mucho скромным. And mucho is Russian, right? Yes. Yeah. It's international. Yes. We know what mucho is. На всякий случай, он был очень-очень скромным. Очень. Yeah. Очень хорошо. Yes. Yes. And I loved it because I was very shy and it forced me to get out of my shyness. То есть ему пришлось, он был очень скромным, и это было здорово, ему нравилось быть оператором, потому что это заставляло его выходить из своей зоны комфорта. And I tried directing once and I didn't like it. Он попробовал режиссировать один раз, ему не понравилось. Why? Because you weren't good at it? Yes. It's a tough job, isn't it? It's a very hard job. Очень тяжелая работа режиссера, очень тяжелая. They're like extremely talented human beings. Они очень талантливые. Режиссеры, в принципе, он говорит, очень талантливые и прекрасные люди. Yeah. Yes. There's one sitting right here. Oh yes. Where? Yeah. Right there. And then I went learning by the electrician route, like being an electrician, the best boy, электриком, потом best boy'ем, потом гафером. And then I moved to AFI. Потом он переехал сюда в AFI. Но Павел изначально из Монреала. Он поляк, который в детстве Yes. Он переехал с семьей родителями 3. Yes. Он был 3. It's strange, I remember that. Weird. Yeah. Он переехал из Польши, семья переехала в Монреаль, в Канаду, и там он начал свой путь, и потом уже переехал сюда в институт AFI, American Film Institute. Correct. Да. And then struggled for a lot of years. How many? 2010 to 2015. С 2010 по 15 год было очень тяжело, ничего не было. I was making like $12,000 a year. Он зарабатывал $12,000 в год, что, понимали, what is the average American? I think you're below the poverty line when you're under 20? Under 28. Если у тебя меньше $28,000 в год, то ты ниже линии черты бедности. То есть он зарабатывал меньше, чем в 2 раза, чем минимальная черта бедности. Yeah. And then I was about to quit. Он готов был уйти. And then I had to wait. Like when I went to AFI, I wanted to meet. My only intention was to meet a director I'd work with. Когда пошел в AFI в институт, он хотел найти режиссера, с кем будет работать. Потому что я постоянно говорю, для чего плюс киношкола, ты знакомишься с людьми. And so I did. Познакомился. So I said, well, I have to at least
give myself a chance to make a feature with him and see if that changes my career, then I don't quit. And if it doesn't, then Он решил, что он должен попробовать снять один фильм, и если не получится, то он готов был после этого уйти. Если получится, то здорово. And then when Hereditary was coming up, the investors and the producers didn't want to hire me. И когда был кастинг съемочной группы для реинкарнации, инвесторы не хотели его нанимать. And luckily, those producers got fired. И продюсеров тех нахер уволили. For some reason I don't know. They smell bad. Probably. Плохо пахнут. Yeah. And then they hired a new producer. Наняли нового продюсера. Is that your Swedish guy? No, that's the American Lars. For some reason I thought he's Swedish because he's Lars. Lars, yeah. He's Danish. Ah, it was close. So Scandinavian, close. same thing, kind of. Not really, but yeah. And he told Ari, like, if you guys have a shorthand, because we did a lot of shorts together. Они снимали много с Ари Астером, кто режиссер инкарнации. Они снимали в AFI, снимали много коротких метров. Кстати, you can see the Johnson short film on Vimeo. Yes. Их короткий метр есть. What's the full name? The Strange Thing About the Johnsons. Есть короткий метр на Vimeo. The Strange Thing About the Johnsons. Посмотрите, там классная вещь. 30 minutes, right? Yes. 30-минутка. И продюсер нового, после того, как уволили тех, кто не хотели его нанимать, новый продюсер сказал режиссеру Арии, сказал, что если у вас с Павлом хорошая связь и налажен опыт работы, то надо нанимать. So then they called me and hired me. Позвонили, наняли. And then the rest is history. И все остальное это уже в аналог истории. Right after Hereditary, do you have many offers? Not yet, no. После реинкарнации не было много предложений. But we knew that Midsommar was happening. Но мы знали, что будем снимать солнцестояние. So I waited for Midsommar, and after Midsommar, the phones went off the hook. И когда вышел солнцестояние, телефон начал звенеть без остановки. Yeah. And one of the calls was us. One of the calls like was a year later. Not a year later. No, exactly a year later. It was when it came out. Yeah. Мы поговорили, я сказал на своем опыте, что когда Паша был у меня в списке, и потому что я очень большой поклонник реинкарнации, если вы не видели, обязательно посмотрите. Но я помню, что когда пришло время выбирать уже официально, начать созваниваться с этими операторами-постановщиками, просто делать собеседование, я дождался четверга. I think you were available to speak on the Tuesday, and I was like, no, let's speak on Thursday, because on Wednesday I went to go see Midsommar. Oh yeah. I wanted to see it, yeah. То есть я пошел посмотреть «Солнцестояние», потому что я знал, что он охуительно снимает интерьеры. И реинкарнация вся почти в интерьерах и снята охуительно. А «Солнцестояние» вся в экстерьерах. Я думаю, если он экстерьеры также красиво снимает, то пиздец, надо его брать. И поэтому я сказал, давай подождем. Сейчас у меня есть пару дел, соврал чуть-чуть, посмотрел «Солнцестояние», на следующий день ему позвонил, созвонились, и вот сразу его взяли, и нам очень повезло с ним. It actually, like, a funny story is, like, when I read the script, I was like, this is like an Which action... one? Nobody. Он говорит, забавная история. Когда я прочитал сценарий Nobody, but don't be careful with any spoilers or any such things. No spoilers, yeah. No. I was like, I wasn't too sure about the script. Он не был уверен насчет сценария. And, it's an action movie. Типа экшн-кино. I wasn't, and then I watched Ilya's work, and I was like, that's interesting. And my agents were, like, at least meet with him. He's a great director. Like, he's a voice to be, to be listened. And Thank you to your agents. Wow. И агенты его сказали, типа, все-таки поговори с Ильей. And then it's actually like after our conversation, I really wanted to make the movie. Я понял, что я очень хочу снять фильм. Mostly to work with Ilya. I was like, wow, потому что он хотел работать со мной. It was really true. Like, your conversation sold me on the movie. Типа я тут, минуточку, я сижу как дурачок, здесь улыбаюсь. Он говорит, что это наш разговор с ним продал ему идею снимать кино. Потому что ему понравилось, что ему сказали. Я потом расскажу, что я ему сказал. После того, как выйдет фильм, я точно вам расскажу ключевые моменты. I told him that after movie's out, I'll tell him what the pitch was, because I don't want to say too much now. But thank you, dude. It warms my heart. Yeah. Замечательный человек, this guy. That was my... Yeah, here under the table. I dropped 100. Yeah, okay. Right there. All right, moving on. Full of money. Dude, wouldn't that be nice? All of a sudden, it's like $100,000 in there. We're like, Pavel, money's not an issue. Yes. What do you want to do?
And we go with mini golfing or something, probably. $100,000. It's like that's kind of the classic story of two fools who make a ton of money. Like, what do you want to do? Fucking mini golf. Yeah, we could have done anyway. I know, but like it's better now. Okay, next question. How often do you have to be in contact with actors, or talk with actors, or deal with actors? Сколько часто контактируешь с актерами? Not very often. Не очень часто. No, because I don't want to intrude on the director. That's really the director's job. Он не хочет вступать на территорию режиссера. Это, говорит, работа режиссера. I think the only time I would intervene is when I want the actors to stand or face a different way, or and I'll explain it's for the lighting, and it's, when it comes to lighting or camera positions. So the technical. Короче, когда технический вопрос, поверните больше сюда или сюда, надо здесь точки. То есть это да, но на этом, в принципе, и заканчиваем. I'm trying to remember what was. I think that makes sense. Yeah. That's how we did it, I think. Such a fucking blur. It shouldn't be, but at this point it already is. Да, такой подход. Hey, Roger Fires is in the house. What up, Roger? Roger. You know, Roger had a baby girl. No way. Congratulations, Roger. Это наш художник-постановщик. Roger, we should do this with you. Put you on the list if you want to. A little bit of a Q&A. Yeah. Pavel, you live in LA. Do you rent or do you own? I rent. I didn't do it. Как и все, в принципе, в Лос-Анджелесе, пока у тебя не слишком много денега. I mean, most it's very expensive. Super. Like what was this house? Because I checked the place where I'm staying. Yeah. It's a nice place, especially when Universal's paying for it. Yeah. But there's a sign, Realty, the Sophie Realty outside. So I asked the lady when she came over. Then I was like, "Are you selling?" She's like, "Well, I'm thinking about it." She said, "How much?" And I heard the number. I was like, "Okay, all right." A couple of movies down the line, maybe. Косяк забиваете? Нет, мы ответственные ребята. I'm a huge fan of Hereditary and Midsommar. You are a true master. Thank you for your work. Wow. Thank you very much. Комментарий был от большого поклонника реинкарнации и солнцестояния. Спасибо. Как выбираете камеру для съемок? Влияет ли жанр и бюджет, или это личные предпочтения? Отличный вопрос. Great question. You're gonna like this one. How do you pick a camera for the shoot? Does the genre and the budget, or is it personal choice? It's a very good question. Yeah, it is a good question. I got some great followers here, buddy. Great followers. Well, it's always tests, the same way we did in Nobody. Ilya knows my way of getting the cameras and lenses. Он всегда делает тесты. Мне кажется, вам рассказал, как мы с ним делали, но всегда тесты, все проверки. Каждый проект новый. Every project is from scratch. From scratch. Каждый проект начинается с нуля. Не вот это, ой, у меня есть любимое, надо взять то. Which is actually really fucking impressive. Because most people, it's not... Again, I've only worked with one sort of American feature, but do most people not have their favorite setup and they use that? Or are most people testers and from scratch kind of? I don't know. I know it's a... I don't like the test days. They're very long and very... I usually have 4 to 5 cameras. 4-5 камер обычно тестируют. And about 12 sets of lenses. 12 sets. Yeah. И 12 групп линз, объективов. Это самый тяжелый процесс протестировать все это дело. And then we'll watch it with the director on the big screen. Потом мы печатаем, делаем копию DCP и смотрим на большом экране. And then we'll decide which one feels the best. И потом выбираем, что нравится. And sometimes there's surprises. И иногда можно удивиться, like in our case. And мы удивились, мы взяли... And Midsommar we wanted to shoot on film. Midsommar хотели снимать на пленку. And then the DXL2 was a new camera. Новая камера DXL2. Large format. Большой формат. And we loved it. И нам очень понравилось. And then there was a question about budget. We couldn't afford, like, the DXL2 was mostly a camera for, $100 million movies. Like DXL2 это камера обычно для $100 миллионов фильмов. And then we made a huge pitch to Panavision. Мы сделали pitch Panavision. Panavision это контора, которая дает в аренду технику. Yeah, and why it had to be the DXL2. We showed them the test of film versus the DXL2. Мы показали им тесты.
Пленка против DXL 2. Ari had this huge book of like references. Ари показал огромную книгу референсов. And they were willing to support us. И они поддержали. So you got a nice bit of discount. Yeah. И они сделали большую скидку, чтобы дать Ари и Паше снимать эту камеру. You know, so I think like when you're preparing a movie, like. Как готовишь кино? It's always good to ask because people are willing to help if you're prepared and if you have a vision and you're enthusiastic and it's contagious. Yeah, and people want to give a chance on you. So not always be like, I have to shoot it on the, you know, DSLR camera, or like try to push. Попытайтесь, он говорит, его подход то, что всегда можно пытаться, то, что, помните, я неоднократно говорил, что надо всегда спрашивать, нет и нет. Он говорит, когда у вас есть интересный проект, у вас интересный сценарий, вы готовы, вы можете объяснить, вы со страстью объясняете и можете пичинговать, что вы делаете, всегда есть шанс. And then, you know, if they give you a chance and it's good, they'll keep wanting to work with you and they'll keep giving you great discounts, and you have this relationship that's priceless. И у вас будет отношение с арендной конторой, кто будет вам, если будете хорошо снимать и также с таким же энтузиазмом подходить к делу, и с результатом, что немаловажно, то у вас будет начнутся отношения с этой конторой, и вы будете получать хорошие скидки. Да. Did we get discounts on for our thing? And for a studio film. So if we were in India, it'd be even easier to get, I'm sure. Yeah. То есть, видите, даже в нашем случае мы получили больше, потому что у Павла есть отношения с компанией, которая из Лос-Анджелеса, мы брали эти камеры и привозили. Because we brought them up from here, right? Yep. Да, везли отсюда в Winnipeg, да. Although Winnipeg, they had cameras, right? They had cameras, but they didn't have Panavision, and I wanted to work with Panavision. Да, то есть у них в городе мы были другие конторы, но он поддерживает отношения с ребятами, и ребята дали нам дали со скидкой ту камеру, которую мы хотели. Oh no, nobody was not Panavision. I can't remember what it was. Yeah, it was Camtech. Camtech from a new company that's really awesome, and they were really, really, really great for us. Panavision didn't have any lenses left. На самом случае вспомнил, что Panavision не было тех линз, которые мы хотели. But you did the test at Panavision. I did a test at Camtech. Test, okay. Yeah, so okay. I still tested like. Все проверил, только было не Panavision, был Camtech. Это новая компания. Very good, yeah. Did they leave you a bag of money? Yeah, it's another one right here. Oh man, it's another bag of money. Sweet sponsorship, man. Yeah. Okay, so this is in German, I think. Wie denkst du über die deutsche Kino? Can you read Uber? that? He's saying you want to take an Uber to the shower or to a douche. I don't understand. No, he's saying what? Okay, I think he's like, what do you think about German films? That's what I guess. Deutsche Kino. Deutsche Kino. Deutsche Kino. Wie denkst du Uber? Let's move on. This is not. But I think it's like we like you, Uber. Very much. And then what do you think of German films? I think German films are awesome. Has anyone seen Dark? I fucking love it. You know what? Season 3. So good. I'm waiting to come back to Dasha to watch it. I've been salivating for a month and a half now. It's so good. They make amazing stuff. Casting impeccable. Yeah. Cinematography impeccable. Yeah. The music choices, everything. It's everything. What's his name? Baranbo Adar. He's doing a new one. It's called 1899. He started the writer's room yesterday. I saw a post. Yeah. Расскажи про Midsommar, какие сцены были самыми трудными, и может какую-нибудь историю со съемок. Can you tell us what was the hardest, toughest scene to shoot in Midsommar? There was a lot of them that were super hard. Много были очень тяжелых. The Testupan, when they're jumping off the cliff. Когда старики прыгают с холмов, с горы. It was very, very difficult. Why? We had 3 days to shoot that. У них было 3 дня, чтобы это снять. One of the days it rained. В один из дней пошел дождь. Все. So we lost a day. Потеряли день. We had then 2 days to 2 shoot дня that. осталось. And there was just a lot of coverage. Очень много ракурсов, солнца. The sun was, you know. The sun. It was impossible to follow, and I couldn't do any lighting. Нельзя было никак светить. Because it's such a huge field. Слишком огромное поле. So that was super hard, and it was so hot there. Было очень жарко. The last dinner scene with the reflective tables was super difficult. Тяжелая была сцена финальная с отражающими столами. That was also like 2 days of shooting. 2 дня. And
just trying to maintain some kind of continuity of light. И чтобы самое важное то, что continuity в свете, чтобы со всех, что такое continuity в операторской работе, в данном случае это имеется в виду, что пока ты снимаешь, солнце двигается, а декорация не двигается. Поэтому тебе нужно постоянно, очень аккуратно снимать, чтобы при монтаже не было, что здесь вдруг тень огромная, здесь вот так вот. То есть просто продолжайте, чтобы продолжительность, не продолжительность, а именно continuity есть, чтобы кадры вместе смотрелись, как будто сняты в один и тот же момент, по сути. And the sex scene. Сцена секса? That's a great fucking scene. What a great... It's literally a great fucking scene. It's a great fucking scene. You know, that was the last scene we shot. Это последняя сцена секса. Driving to set, we're all so exhausted. Мы такие уставшие были, когда ехали на площадку. I think Ari had something like 48 setups. У Ари было в списке было 48 кадров, которые должен был снять. That's a little too many. How many is in the final? Not that many. And we were just like going in knowing that it's gonna be an 18-hour day. Знали, что будет 18-часовой день. And it was a tough day because we were just everyone was just so tired. Все были очень уставшие. But we're able to get it all. Ну и все получилось. But that moment when they're all wailing, isn't there a moment when someone starts pushing him? Yeah. That's fucking hilarious. Yeah. That moment that happened, the fucking theater exploded. Yeah. It was what a great film. Оператор участвует в раскадровке. Do you partake in the storyboards? Yes. Да. Yeah, I do. Yeah. You know, depends. Every director is different. Каждый режиссер разный, по-разному действует. I think I've been quite lucky that the last few directors that I worked with, Илья Найшуллер and Ari, последние 3 режиссера, с кем я работаю, это have all come up with storyboards already to the movie, and then all you have to do as a DP is fix it, look through and make it, you know, like elevate it, make sure it's continuity, and then it really makes a great collaboration because you have someone with the vision already there, and it just makes it so much amazing. And you know, Ilya had a very clear vision of what he wanted. I'll lose track. I'm so sorry. Потому что последние его работы это со мной с what's her name? Anna Lily Anpur, которая сняла Mona Lisa and the Blood Moon. Yes. When is that coming out? I think next year. В следующем году выходит фильм, который он снял как раз до Nobody в New Orleans. Снимал в New Orleans. That's when we had the interview. I was on the movie. Как раз я с ним разговаривал, когда он снимал, был в Новом Орлеане, точно. И он говорит, что последние 3, и Ари Астер тоже работаем по такой схеме, что мы сначала делаем свои раскадровки, потом делимся с оператором, и уже вместе с оператором улучшаем, он поднимает все на уровень выше, делает все как бы, ну, просто круче, потому что есть оператор. Я, по-моему, так рассказывал, что именно так мы сделали. Прилетел в Америку, у нас же было полное 1600 кадров, и я показал все Павлу, мы сели и стали обсуждать, и идея, все лучше и лучше и лучше. Ну, коллаборация. Collaboration. You wanted to... That's it, коллаборация. Коллаборация, все. Yeah. Илья, тебя не видно. Мне не надо видно, потому что мы смотрим на Пашу. What did he say? He's saying, Ilya, we can't see you. I'm saying you're not supposed to see me. You're supposed to watch him. Как часто Павел во время съемок делает для себя открытие и придумывает что-то совершенно новое? How often do you, on the shoot, discover something new for yourself or create something brand new? Every time. Каждый раз. Because I choose scripts that I know will push me. Challenge me. Otherwise, you know, I got a lot of offers to redo something close to Hereditary, and I've already made Hereditary, so I don't want to do it again. Он говорит, что всегда, потому что он специально выбирает сценарии, которые для него ему кажутся сложными и новыми, и вызовом. После реинкарнации было много предложений снимать по сути, разные вариации на тему реинкарнации. И он отказывался, потому что реинкарнацию он уже снял. Повторяться не хочется. I think it's important to be scared. Очень важно быть испуганным. 100%. You're absolutely right. And I think the last time I heard someone said that, and you know who was that? Remember Jason Segel? Yeah. Remember the End of Tour movie? Yeah. So I love that fucking movie. One of my favorite movies that year. I met with him right after the film. And I was like, so Jason, how did you... And he said, look, very simple. I was so tired of doing the same thing, and I got pretty good at it. But then I realized I want to do something that is different.
And when I saw the script, I was like, fuck, I don't think I can do this. And that's what made me want to do it, because it was a challenge. And I will never, ever take parts that I know exactly how to do right away. I want to be shit scared of the process. Yeah. And it's a beautiful approach. Yeah. Я просто сказал, как Джейсон Сигел после конца тура фильм рассказывал мне то же самое. Говорит, я выбираю проект, который меня заставляет бояться. Из зоны комфорта. Fuck the zone of comfort. Nothing good ever happens there in the comfort zone. I mean, there's comfort, which is cool, but that's about it. Yeah. Hey, Pavel, whose idea was an upside-down shot in the beginning of Midsommar? The upside-down, said road? Yeah. Ari Aster. Ari Aster. God, it's such a beautiful name when you say it. Ari like, Aster. It reads okay, yeah. It reads fine, but like, Ari Aster. Ari Aster. He's the master. Ari Aster. He's the master. Master of disaster. Master of, I'm not going to argue. I'm not going to argue about that. Hello, can you please describe the perfect director to work and create with? What qualities should have the director from your point of view? Какие качества должен обладать идеальный режиссер? Спрашивает Карина. I think desire. Страсть. Желание, точнее. Vision. Видение. Will for collaboration. Воля коллаборировать. And a hard-ass crazy motherfucker. И быть ёбнутым крепким человеком. Yeah. But not too crazy, though. Not too crazy. Но не слишком ёбнутым. Но ёбнутым. But crazy. But not crazy. Too crazy. Yeah. Любимый оператор Павла мы уже обсуждали. Стажер, интерн, спасибо большое. Сложно ли перейти из оператора в режиссера? Is it hard to transition from a DP to a director? That's a very good question. I think it is. I think it would be very hard to transition from a DP to a director. Он думает, что очень тяжело. As a DP, you're very involved with the story. Как оператор очень связан с историей, сюжетом. And you might think that you could direct. И тебе кажется, что, возможно, ты смог бы это срежиссировать. Because, you know, you're involved with the story and you come up with ideas. Потому что у тебя есть идеи, ты работаешь с историей тоже. But then I think the directors have so much more to think about than just the images and telling the story. There's so many more factors that are in that it's... У режиссера просто приходится больше покрывать информации, покрывать больше поля, о чем нужно думать. I think we have the DPs the best job in the industry. Он считает, что оператор-постановщик лучшая работа в индустрии. Because you get to be the most creative. Потому что очень креативный. With the, you know, you have so much less stress than the director. Намного меньше стресса, чем у режиссера. Less, you know, you don't live or die on the movie. Ты не живешь и не умираешь с фильмом. That's very important, of course. Yeah. And you can also, like... That's how you can be more risky. Ты можешь больше рисковать. То, что режиссер не может себе позволить брать странные вещи, оператор может. Because if the film doesn't do well, but it still looks good, your career is fine. Как бы если фильм не очень хорошо получился и не собрал деньги, но выглядит отлично, у тебя все в порядке. Твоя работа сама по себе стоит. It's a very good point. It's like your work speaks for itself. The film can be trash, but I've seen some trash films that looked fucking beautiful. Yeah. And the DP always gets out of it with, you know, he advances a career, whereas, well, he doesn't take a step back. Yes. Whether it's director, if he does a piece of shit film, he's kind of fucked, even if it looks great. Yeah. And you can also do more. That's the only thing I'm jealous of. Everything else, it's cool for me. That makes those. I like the stress. I like the year and I like the stakes, the risk. I'm fine with that. You got to be careful if you're smart. But the one thing that I'm very jealous of is that you can go and, if you want to push yourself, you can do 2-3 movies a year. Yeah. То, что мое личное мнение, то, что я всем остальным абсолютно принимаю то, что больше стресса и тяжело, и там ставки, если фильм провалится, режиссеру может быть пиздец, оператору нет. И это все приемлемо, меня это вообще ничего не смущает. Но единственное, чему я завидую операторскому цеху, оператору-постановщику искренне завидую, то, что оператор может пойти и снять 2 или 3 фильма в год. Павел в прошлом году снял, кроме Nobody, еще 2 фильма. Я не могу за год снять 3 фильма. Unless, you know who can do a couple movies a year, apart from Woody Allen? No. Takeshi Miike. Oh. He can just be like, yeah. What else? Yeah. Да, Такеси Мики тоже снимает много, но это единственный режиссер, который приходит в голову. Great question. Смотрели вы хардкор, всегда были моменты, которые вы бы хотели снять по-другому. Have you watched hardcore? And if so, were there things you would have done differently?
Yeah, not shot in the first person. Boom, roasted. I did watch Hardcore. Он посмотрел? Please, you're allowed to say fully if you didn't like it. There's no upsets here to be had. I said like I'm sharpening a fucking knife. You can do whatever you want, man. It's hard to say if you do anything different because you do everything different. You probably would, but I thought it was a fun, entertaining movie as fuck. I have no idea how they did most of this stuff. Он не понимает, как мы это все это сделали, но ему показалось забавное, веселое кино. So I'd probably make it different and much simpler. Он сделал бы, наверное, проще бы и по-другому. No, you wouldn't, because if we were working on it, we'd still complicate the shit out of it. Yeah. I mean, the separate point we'll talk about later, but yeah, it's a tough question to be asked about a film when the dude's sitting here. You got to be like. No, I'm like honestly thinking. I would say if it was shit, I'd be like, yeah, it wasn't my cup of tea. My cup of tea, yeah. But I was impressed with the creativity of it. Почему понравилось творчество этого фильма? And I thought it would be a lot more. I thought I would puke when I'd watch it. Он думал, что его укачает и он блеванет? But no, it was a really nice pacing with like the action and then like wanting to relax and потом момент отдыха и так далее. Have a moment to pause visually also, you know. И были моменты визуальные, где можно было устаканиться. Thank you. That's the other bag is arriving now. But it's true, right? I have a very specific approach to that film. I think I told you if someone I understand why some people love it. Yeah. And I completely understand why some people think it's the worst film ever. And in both points of view are fully. I'm not the guy who's like, "What? You didn't like it?" I totally get it, and I respect the reasons. It makes total sense. Yeah. So I'm glad you enjoyed it. But I think you make a great point about the creativity of it. I think on that level, there's the only review, because we got a lot of bad reviews and some good reviews, but the only review that honestly like pierced my skin, some fucker, I forgot his name now, I used to fucking remember it. He said it's the most unoriginal, boring movie of the year. And I thought, how dare you fucking say that, you son of a bitch. Yeah. You can say it's shit, you can say made you puke, whatever, but unoriginal? I don't know. How can it be unoriginal? Nothing else has been made that way. No, because there have been before, but nothing like an action thing. It actually felt like a film. So, and that counts as a bad score because some asshole called an original. Which that's the only review. Because I took everything else in stride. I didn't care. I agreed with a lot of them, even the bad ones, but not that. That just rubbed me the wrong way. Извините, я просто пожаловался на одного рецензиатора. Спустя 5 лет я до сих пор помню. Ёбаные критики. Причем я критиков люблю, но не таких. Пожалуйста. Илья, спроси него, смотрел ли он фильм Михаила Колотозова. Did you watch Колотозов I Am Cuba? Soy Cuba? Yes. Beautiful film. It really taught me, I learned that the eye of the audience is really focused on the actor. Mm-hmm. And until someone showed me at the end when the camera flies over the city, until someone pointed out the wires that hold the... You don't notice it. Он говорит, что это очень интересно, что для него, во-первых, это замечательное кино, очень красивое кино, но для него был большой урок, что в конце, когда камера летит над городом, он понял, что люди все смотрят на артистов, потому что пока ему не сказали, там в кадре, если вы помните, кто видел, там четко видны тросы, которые держат камеру. И ты абсолютно, как зритель, даже их не замечаешь. Потому что ты смотришь на то, что тебя интересует. I think filmmaking is like a magic trick. If you're emotionally engaged in the magic trick, you won't be able to ever see everything that makes the magic trick possible. Это кино, это трюк, это магический, как сказать, magic trick по-русски. Но это просто, это большая... Я говорю, мое личное мнение, что это огромная наебка. Если ты наебываешь хорошо, и человек эмоционально подключен, он не видит все то закулисье, которое, может быть, даже предкулисье, если есть такое слово. Да, мы просто занимаемся, у нас бизнес наебки, эмоциональные наебки. Да. Pavel looks like a man who's fun to drink with. Am I fun to drink with? I don't know. We never drank with. We didn't drink at the rap party, did you? A little bit. Did I? What was the rap party? I can't remember. Where Bob was telling us a story about Saul. That rap party. Yeah, that wasn't much of a rap party. Да, нет, я просто... You're fun to drink, I'm sure you are.
Yeah. You get all destructive, start punching things, right? That's the kind of style you. Like, ah! Yeah. Yeah. I'll party. I'll go karaoke and drink till 6 in the morning. That's it. If you karaoke, say no more. Yeah. Да, ему нравится караоке, что можно еще вопросы человека спросить, когда ему нравится караоке. Все понятно. Мы с ним выпили чуть-чуть совсем, когда мы закончили Nobody, там был минимальный. Но я-то был в хлам сразу, потому что я всегда в хлам сразу. Павел был довольно-таки трезвый. How did you first meet Ari Aster? I know the story. I heard Ari talking about it, and it was it's a beautiful thing. I would love to hear your take on the same thing and see how it matches. Я познаю историю, как Ари рассказал, как он познакомился с ним. Теперь мне интересно услышать, как Павел познакомился с его точки зрения. I think it was day 2 at AFI. Это где второй день в AFI, это американский киноинститут. We're in the line at the library to get our ID cards. Получают свои бэджики в библиотеке. And I was still very, very shy. Очень скромный он, Паша, тихий. And I see ahead in this line. Я вижу человека. This little Jewish kid. Маленький еврейский парнишка. I think he was like the youngest person at AFI. По-моему, самый молодой был на курсе. How old was he? I think 20, 21. 21 ему где-то. And just going in the line and asking people like, you like films? What films do you like? Like, oh. И он ходил по очереди, доебался до всех, спрашивал у всех, какое вам нравится кино, что вам нравится, мне нравится такое, что вам и так далее. And I remember hiding myself, like, please don't talk to me. И он прятал свое лицо, чтобы только меня не спросил. Yeah, please don't talk to me. Пожалуйста, не говори со мной. And then we met, and I didn't talk to him. And we met 2 weeks later. Через 2 недели мы с ним познакомились. In a Thai restaurant. В тайском ресторане. Near AFI. Недалеко от института. With some other friends, and с друзьями. We had a long conversation. Длинный разговор. And hit it up. И сразу сдружились. But then later on, I told the story to Ari that I was hiding from him, and he said he was like on a 5-hour drink. To like get excited because he was also very shy and very nervous, and so he was like super on adrenaline. Yeah. Короче, он потом рассказал Ари, что он видел его тогда в очереди в библиотеке и не хотел, чтобы он к нему подошел. Ари объяснял ему, что он выпил энергетик 5-часовой и ходил просто в турборежиме, потому что он сам очень скромничал и боялся подходить и общаться с людьми. Вот так люди знакомятся творчески. Потом хуякс, и вот те 2 подряд охуенных фильма. И на этом не остановится, потому что будет more. Will there be more films with Mr. Aster? I think so. Скорее всего, да. I think so, yeah. Something's in the works. Кое о чем думает. I personally can't wait to see it. Do you have a favorite camera? Do I have a favorite camera? Yeah, my Hasselblad right now. Мне нравится Hasselblad, фотокамера. Кинокамеры любимой нету. What do you think about Terrence Malick's, the way he shoots his films? Do you have anything to say about that? I haven't seen his last few movies. It's weird. There's no desire to. No. Последние фильмы не видел? I loved his early movies. Ранние фильмы Badlands. Badlands is beautiful. Yep. Старые фильмы нравятся. Yeah. Badlands. The recent ones, something is missing. Что-то не хватает. Tree of Life, Life of Tree, or Tree of Life. Yeah, Tree of Life. Древо жизни. The concept, the idea is beautiful. Концепт красивый. You gotta call. Something's missing. Oh shit! That's my agent again. Агенты Голливуд. It's my agent. I gotta hate Pete. I do. I'm on the Russian Q&A with my director Ilya from Nobody. Hello, Pete. By the way, Pete, thank you for telling Pavel to read our script back in the day. No. I have 30 seconds. Okay, cool. Does he know when they think starting? No. Okay, awesome. Okay, thank you. Okay, it's a change of pace. Do you have a favorite amongst A24 films which you did not do? Anything specific sticks out?
God, that's a good question. It is a good question, because I'm trying to, like... What are some of the A24 movies? It Comes at Night is the first one that comes to mind. It Comes at Night was good. Приходит ночь, мне очень нравится фильм. I know it got panned. People were expecting something else from the trailer, but I really fucking enjoyed that film. Just this sort of compactness of it, and the way it felt. And I love Joel Edgerton. I like most of their movies. Большинство фильмов ему нравится, А24. They really make great indie movies that don't feel like indies that much. Они делают классное независимое кино, которое не похоже на независимое, когда чувствуется больше, чем независимые фильмы. They're trying to do something more like a European больше европейский у них подход. Where the story is key. Где история правит балом. Сюжет. My answers are very diplomatic. Well, look, they absolutely are great. It's not like you're lying. We're not talking about some weird company. A24 is fucking, like... Yeah. It's, might be producing a script that we kind of like, and we like it. And we're supposed to ship it off A24. I'm like, there's no way A24 would buy it. This is not highbrow enough for them. In a good way. Like, this is more mass. Yeah. And they're like, no, we should send it. And they looked at it, and they got back to us, said, great, just not our cup of tea. And I was like, boom, obviously. You just know, it's great that you have a company that is not just omnivorous, but pick. Yeah. Like, when I see their logo, I know at the very least it'll be interesting. Yes. And that's a huge deal in Hollywood. Because you can't say that about too many companies. Except for Universal. Oh, yes. Of course. No, but it's true. When I see the Universal logo, though, the one thing I definitely know, and I've always felt, because back from, when I started watching movies, is that it's, I don't know about like the budget size, but it's going to be quality. Yeah. There's been bad movies, but there's also been some fucking great things. And I think, talking about studios, like look at Paramount. The amazing logo when the stars are flying across the water and the Great Mountain, the association is not as powerful, especially in the last decade or so. So it's great that we can talk about people we work with and for without having to bullshit. Yeah. Because otherwise you'd be like, yes, they are very yes, I enjoy, and etc. Было ли желание вернуться на малую родину, если в Польше хорошая киношкола или факультеты? Did you ever want to go back to Poland? And do you know any good film schools in Poland? In Poland, there's a Łódź film school. How do you say the it? Łódź. Łódź. Киношкола Łódź. The national film school over there, that's very, very good. Это национальная школа. Did I ever... I actually applied to Łódź film school. Он даже пытался попасть туда. I mean, I got rejected. Его отказали. Little did they know. And then I got accepted to AFI. Ему взяли в AFI, because AFI just wants more money. That's why. That's what they want, more money. It's okay. It's the American way. It's the American way. What is the most complicated scene in your career thus far? That's got to be a tough one. How many movies have you done now? Спрашиваю, сколько фильмов сделал? 3, 5, 6. Probably like 10 features. Уже 10 полных метров. Из 10 полных метров самое сложное. This is a strange one, but what comes to mind. Будет странно, но первое, что приходит в голову. In Hereditary. В реинкарнации. The scene when Peter comes back home on a bicycle. Сцена, когда Питер возвращается домой на велосипеде. And then we go from Peter, and we see that Toni Collette is in the car. И видим, как Тони Коллетт сидит в машине. And then the car drives off. И машина уезжает. And it was supposed to be like a magic hour scene. Должна была сцена снять на закате. And it just, Ari wanted Toni Collette to be like hidden in the darkness, lit in a special way. Тони была очень правильная. Тони — это главная героиня фильма. Актриса Тони Коллетт. Хотели, чтобы она была прям Ари хотел, чтобы она была посвящена очень специфически. Сначала была спрятана, потом появился свет. And it was with the big camera move, it was impossible to hide her. И большое движение камеры, невозможно было ее спрятать. And so we kept trying to figure it out. И пытались понять. And then the night fell, and потом пришла ночь. And then we had to light it very quickly for a night scene. Быстро подсветили ночную сцену. And then we had to hide lights
Потом прятали много света, источники света. That would come on and off as the camera moves. Включались, когда передвижение камеры. And you don't really see it in the shot, but they're like off-screen people working to turn on and off lights as the camera moves. Но очень много людей включают, вслед за камерой выключают свет. So it's a lot of... The shot becomes, in my experience, complicated by the more moving pieces. If you have like one actor and one camera, you're good. Yeah. You have this, someone's got to do this, that's complicated. So by the time the chain is like 30 people, that becomes like, ooh, good luck. And it started like just being this magic hour, very simple. Начал как простой кадр. And then like, you know, as night fell, I had to light it more and more and more and more. And потом что много светить, как пришла ночь, и все усложнилось. Ну, я, причем сказал на английском, я сказал, что сложность кадра вся очень легко определяется. So it was like changing the plan менять план по ходу вся сложно. Чем больше людей в цепочке, которые должны что-то сделать, чтобы кадр сработал, тем сложнее кадр. И тем его дольше снимают. Когда у вас актер и камера, это один подход. Когда у вас актер, камера, сзади должна проехать точно машина, свет должен поменяться. Чем больше список, почему однокадровые вещи снимать непросто? Потому что очень много движущих частей, которые должны идеально попасть как часы в тот момент. Какими картинами вдохновлялся ваш собеседник при съемке сцены конкурса в честь выбора королевы лета в Солнцестоянии? Was there anything that was an inspiration, you remember as inspiration for that moment when at the end of Midsummer, when she becomes, not the end, but when she's when the dance happens? What's up, Eddie? My neighbor. I understood there was not some random person just walking, hey dudes, what's up? Yeah. That'd be pretty funny though. Anything specific comes to mind? Did you have any which reference one? when I think it's the dance when they're picking the queen, because that's the queen picking scene, right? When they're dancing. Yes. Yeah. Was there anything as reference? Did we have any references for that? I don't think so. I think we did. We rented a gymnasium where we had all the dancers, and Ari had already some shots Они арендовали спортзал in mind, and we just with the iPhone tested. И снимали на iPhone, просто сняли previous scene. Сделали превью всей сцены. And blocked it and rehearsed it and репетировали. Yeah. On like a weekend. На выходных. Yeah. It's the only way you can do it such complicated. You can't start figuring that shit out there. You're fucked. Like it's the importance of rehearsals. Importance of very important. Just prep. Fucking prep. Prep is very Подготовка important. Это ключ. Saying he's betting the action nobody's going to look very stylish, knowing all your previous work. He's even more excited for the movie now. Not a question, but a comment. Я не понимаю, вот этот вопрос Павел, как по линии отвлеченных идей не давать повода к обидам и вражде. Я не знаю даже, как перевести. Have you seen any of my music videos, and do you have one that you like? I have, and my favorite one is the bank robbery one. False Alarm. Yeah. Да, ему больше нравится False Alarm уикендовский. Thank you. Cool. I drove past Anderson Street where we shot it yesterday. Yeah. I looked at all the locations and stuff, and nice little memories. Is there... Okay, есть ли какие-то основные правила съемки в интерьерах? Is there any sort of overall rules you have for lighting interiors or exteriors? Or is it project for project? Maybe some simple or not simple things you can recommend? Yeah, I've been trying to come a lot from outside. You know, I think when we build sets and design sets, placing windows is very important. Когда строишь декорацию, очень важно думать об окнах. Он старается светить с улицы. The size of the windows. Размер окон. What shears and curtains go in front of them. Какие там есть занавески или... And then
And then augmenting that from inside. И помогать это, подкреплять это изнутри. And it's very different project to project. И от фильма к фильму сильно все меняется. I think on Nobody, I did something new for me. Для Nobody он делал что-то новое для себя. Where I had instead of a ceiling, I had a big 20 by 20 white bounce. And instead of a ceiling. What do you mean instead of a ceiling? Like instead of a ceiling in the house. Oh yeah. We didn't have a ceiling, and I just had a white bounce. Например, в Nobody были сцены, где не было потолков, он просто делал большой белый bounce. Я сейчас технически не назову правильно, как это называется, я не силен в операторской технике. So I'm just saying I'm not that great with with the right words for the like what's a bounce. I think I get what it is, but I have no idea how to say it in Russian. And then we отражатель большой. Yeah, we just bounced soft ambient light. И мягкий внутренний свет отталкивали, просто баунсили от потолка. What is the difference between working with Ari and working with moi? I hate to make this about me, but that's the question. You know, I think every director is different. Каждый режиссер разный, отличается от предыдущего. And the fun in my job и интересная составляющая его работы to adapt to адаптироваться every director's personality. К личности каждого режиссера. That's why you learned Russian for this one. That's right. Поэтому он выучил русский для того, чтобы со мной работать. Хорошо. You know, the difference. Everyone is so different, and that's why prep is so important to not only prep the movie, but get to know the director. Очень важно, почему иметь хорошую подготовку, не только для того, чтобы подготовить кино, но хорошо понять режиссера. And get to know them personally. Лично. And what they need. То, что им нужно. And the best way to support them. И лучший образом поддержать его видение. Because you're right, everybody, like, there's no... You're never going to know who you get until you get them. Like, even you get them on a call. Call can be one thing, you meet them in person. Yeah. And I'll tell you a story some of the sound guys told me about a few people who you and I both respect. There's some fucking hilariously dark stories. Wow. But like I said, like, if you choose the right script... Если выбрать правильный сценарий, that's, like, challenging. Который будет вызовом. And you really... know that the director is passionate about it. И знаешь, что режиссер со страстью подходит к проекту. Then it doesn't matter, you know, what their personality is. И потом не столь важно, какая у него личность. As long as they want to work hard to get it right. Если они хотят сильно работать, стараться, чтобы получился максимально классный результат. Yeah. Beautifully said, sir. Самое сложное тоже обсуждали. You know any Russian movies? I think the best war movie лучший фильм ever made. Военный фильм всех времен народов это What's the title of it? Иди и смотри. Come and see. Come and see. Is the most it's pointless to make war movies. Бессмысленно после этого фильма снимать кино про войну, бессмысленно. It's the most horrific visualization of what war is. Самая ужасная визуализация того, что такое война. It's the rare war movie that is actually properly anti-war. Yes. Because there's no such thing as an anti-war film. Someone smart said that. I can't remember who it was. Someone in the 60s or 70s. Yeah. But it's always propaganda. Yeah. It's always, excitement and people, heroics and shit. Yeah. And Come and See doesn't do that shit. It just, here's a horrible fucking situation. That's what happened. Yes. Как сказал один ученый человек, нету по-настоящему антивоенного фильма, потому что они все равно гламур вносят. Не гламур, а героев и экшен и так далее, иди и смотри, это просто ужас. Это ближайший фильм, который... Мы не были на войне, но это ближайший фильм, который передает... Сильнейший фильм, который передает то ощущение, наверное, бессмысленности и жуткости ситуации. Покажи мне творчество Сарика Андреасяна. Зачем мне портить глаза этого человека, скажи мне. Насколько сложно снимать длинные дубли, как в «Выжившем Birdman»? How hard is it to do long one-ers like in The Reverend and Birdman in 1917? Do what?
Like, how hard is it to shoot oneers, like complicated oneers, like Birdman and Revenant, etc.? Oh. I think it's very complicated. Это очень сложно. Because the performance has to be right. The Должен быть camera хороший has to перформанс, be правильная right. операторская работа. It's difficult to light it. Сложно светить. Because you see, Everything. Everything. Ты видишь во все стороны, часто 360